electric field intensity due to infinite heat of charge. I've given the basics. I just given the basics, but I don't know whether how many have tried it. So yeah. So let me keep this aside. Just a minute. Right. So this screen sharing. Right. So now my screen will be visible to everyone. So if you are not getting my screen, just close the app and open it again so that my video will be viewed to you. Okay, it will be visible for you. Otherwise, what happens is people are saying that they are not able to see my screen. It is because if I share, definitely you have to see my screen. If it is not, then the problem is with your mobile only. Just close the app and reopen it. Okay. So where we are yesterday, this one, I think, right? So in the last class, we have seen all this. I think I forgot to upload these videos. Sorry, I think I was lagging
right? Okay, so sorry for the interruption. I think I lost my internet signal because there is some problem with the college Wi-Fi. So I connected it with mobile, but unfortunately there is some problem with that. Okay, nevertheless, no problem. Just I'll continue the class. I was there. I mean, I came to another room here. Uh, Now is it okay? Can somebody confirm me? My voice is okay. Please put a message in the the chat box. Is the signal okay? Can you hear me? Okay. Thank you. Thank you. Right. So let me open this one also. Right. Okay. So that I can clear. Okay, it is clear. Right. Right. And I think I shared my screen also. So let me put this down. Let me put this down. So in the last class, we have seen the electric field intensity due to infinite line of charge. Okay. So infinite line of charge, we have derived this E bar is equal to rho L by 2 pi epsilon R. So we have derived this equation. So rho L by 2 pi epsilon R and AY bar, right? So this is the equation that we have derived in the last class. This particularly is very important even for power systems too. Also, the same thing you will going to derive. Okay, electric field intensity due to a long transmission line. Almost it will be similar. Next, we have derived an equation for circular ring, electric field intensity due to circular ring. So for that, E bar is equal to rho L RZ AZ bar by 2 epsilon R square plus Z square whole root of 3 by 2. Right? So this is what we have seen in the last class. And also we have gone through this one, electric field intensity due to infinite sheet of charge. So infinite sheet of charge. So I have considered infinite sheet of charge in the XY plane, something like that. And it is a small part is cut in that. So let me draw it again. So what we have done is we have considered a sheet of charge like this. Okay, consider a sheet of charge like this. In that I have considered a small piece, a small rectangular piece, and I have drawn the x, y, z axis as something like this. So this is x axis and y axis. Okay, so the distance between from this point to this one is r. This is point q, right? So I have considered point p on the z axis. So from here to here, this is the system. The r, the unit vector is in this direction. So the just a minute. So the units, is this? Lost it somewhere. Just a minute. Yeah. Just a minute. Right. Okay. So like this I have considered, and the p point is there. So r bar is the unit vector is in this direction. So this distance is r. So now what happened is this particular part that I have considered, the small part that I have considered, it has length and as well as breadth. So length into breadth is something like area. Okay, area is area or the surface area. Okay, consider it as area or surface area. So now what happens is this part, whatever that small part I have considered, it will have the differential surface element, right? So here the initial point is r00, final point is 00z. So with that we have found the unit vector ar bar, Okay, so also we have derived an equation for this, that is electric field intensity. E bar is equal to integral s rho s ds by 4 pi epsilon r square ar bar, right? So this is till this extent we have done the this particular thing, right? So now what we have to see here is what is my something like uh, what is my z value,
what will be my Z value? Okay, what will be my Z value? So for that, what we do is, it is something like this, right? So this part is R part, this part is Z part, this part is Z part. Okay, this particular part is from here to here, it is Z. So let me write properly. So something like this. This is Z. Distance is Z, right? Okay, it is something like N. So I'll put it in this direction, Z. Okay, so we have something like two sides of a right angle triangle. It is something like a right angle triangle. From here to here, it is right angle triangle, right? It is a right angle triangle, and the PQ is, this is hypotenuse. This is hypotenuse. Okay, this is hypotenuse. So what I can do is, I can write an equation something like this. What is that? R square plus Z square is equal to, this I'll put it as something like T, right? The hypotenuse is equal to T, so T square. Okay, so it is something like this, right? So now, so if I apply differentiation on both sides, if I differentiate this with respect to differentiate on both sides with respect to R. Okay, with respect to R. Okay, with respect to R. So what I can write here is, with respect to R, if I do it, means what I am doing here is something like, I am differentiating my hypotenuse, which is having the unit vector, right? I'm differentiating both sides with respect to R. Okay, so here what happens is, Z is constant, and the sheet of charge is here, right? At the bottom, the sheet of charge is there, right? So what happens is, so what I can write is 2R, the differentiation of this one is 2R dr plus 0 is equal to differentiation of this one. This is something like 2t dt. Okay, so with respect to 0, because see what happens here is, see here what happens is, this Z is 0 because it doesn't have any R value, right? It doesn't have any R value, but T has R value. Okay, you can observe it from this equation. T has R value, but Z doesn't have any R value in this. So when you differentiate this equation, what happens is, when you differentiate this equation, if you differentiate this equation, Z will be equal to 0. So 2R dr is equal to 2t dt. Okay, so from this what you can write is, dr is equal to dt. Dr is equal to dt. Okay, so this is the equation that you can derive from general discussion, right? Let us keep it aside. So now what we have to do is, we have to find out what is E bar. Okay, so I will write everything from the above. So integral s rho s ds by 4 pi epsilon r square minus r ar bar plus z az bar by root of r square plus z square. Okay, so today's class is somewhere here, so I'll put a date here. So 12/1/2020. Okay, so this is my equation. Okay, it's very simple. Whatever that I have derived from earlier, I am just writing it here. Rho s ds by 4 pi epsilon r square into minus r ar bar plus z az by r square plus z square. Till now, just I have substituted whatever there that I have derived in the last class. There is no change in this, right? Now what I want to do is, r tends to 0. I want to check what happens to the above equation. R tends to 0. So r tends to 0 ఏమవుతుంది, ఈ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో, that particular part will be here at the center part. Okay, at the center part, and the point P is here.
and the point P is here on the Z axis. Okay, so this is my ds part now. Okay, where r tends to 0, where r tends to 0. So due to this part which is present at the center, I want to find E bar. I want to find E bar. So R tends to 0. This particular part will be equal to 0. That particular part will be equal to 0. So E bar is equal to integral S rho S ds by 4 pi epsilon R square. R square is here. That is R square plus Z square whole square into Z bar by root of R square plus Z square. R square plus Z square. I am repeating, just in the above equation, I am considering R tends to 0 such that the whatever the part that I have considered, ఇక్కడ ఏదైతే చిన్న ముక్క కట్ చేసి పెట్టుకున్నానో, ఓకే, ఇక్కడ నేను ఒక షీట్ తీసుకున్నాను కదా, దిస్ ఈజ్ ఇన్ఫినైట్ షీట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద షీట్ దట్ ఐ హావ్ కన్సిడర్డ్. ఓకే, ఆ షీట్లో ఒక చిన్న పార్ట్ డిఎస్. ఓకే, ఆ షీట్లో చిన్న పార్ట్ డిఎస్. ఆ పార్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఆర్ టెన్స్ టు 0 అని తీసుకుంటున్నాను. ఆర్ టెన్స్ టు 0 అని తీసుకుంటే ఏమైంది, దట్ విల్ బి ఓన్లీ ఇయర్ అట్ దిస్ పాయింట్. సో అప్పుడు ఏమైంది, సో సింప్లీ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇస్, దిస్ ఈస్ మై షీట్, this is my distance. Okay, this is my distance z. So this is point P. Just a minute, somebody is calling me, so I may lost the internet connection. Let me check back once. Is it okay? Right, is it okay? Somebody has called me, so I may lost the signal. I don't know, these things will happen. Okay, let me put it in no disturbance mode. Right, is it okay? Is my audio okay? Is it audible? Is it okay now? Can somebody confirm me that? Okay, thank you. Thank you. Right. Okay, so this is my part, this is my z value, and at point P, what will be the E bar? Okay, I want to find it like this. R tends to 0, where R tends to 0. Okay, so this will be my equation. Okay, this is my equation. What about ds? What about ds? What about ds? What is the value for ds? And what will be the circular integral here? What will be the circular integral here? Okay, what will be the circular integral, as well as what will be my ds value? Okay, so just a minute, somebody is again calling me. One minute. Right, if somebody calls me, like if somebody from your class is calling me, then definitely my call will be disconnected. I will be very sorry for that. So I put a message to them. So let me, otherwise what I will do is, I'm in class. Okay, I'll put a message. Right. Sorry for the disturbance. The people are like that. Right. Okay. So what is ds value? What is ds value? Okay, it is in the form of, it is something like, it is of the form of the part which is considered on the simple z axis, something like this. Okay, this is my part. Okay, what will be the ds value? Okay, so while we are discussing about the something like the Cartesian coordinates and those things, we have seen ds dv, something like this, dl ds dv. Okay, so for Cartesian coordinates, what we have seen is something like this. So for Cartesian coordinates, that is x ax bar plus y ay bar plus z az bar. Okay, next r a r bar plus r dr d phi, sorry, d phi a phi bar plus z dz bar. Okay, this is az bar. Okay, it will be dx dy dz. Okay, no problem. This is dz bar. Okay, so after that we have seen something like dr ar bar. Okay, plus something like this, right? So r sin theta d phi bar, or is it something like this? Okay, r
d theta a theta bar plus r sin theta d phi a phi bar. Okay, so here you can observe clearly the center part. Okay, so only my intention is only this one. Okay, not this one and not this one, because for ds bar this is what we have seen. That's the center part only we are discussing about. So here this is about your ds bar. Okay, this is your ds, the surface area, where it contains both the values. Okay, both the values. Okay, so this is our intention here. Okay, this is our main intention here. So surface area, when I have a surface area something like this, what happens is one particular axis will be my dr axis, one axis will be d phi axis. Okay, one axis will be r d phi axis. Okay, so I think we have also written that, right? I think I have written that something like what will be my ar bar. Okay, so for surface area ar bar will be a dr into r into d phi bar. This will be something like az bar. Okay, az bar will be like this, az bar will be like this. For this is ds bar, I am writing ds bar. So my ay bar, what will be my az bar, ar bar will be r d phi dz. And my a, what is that, a r ar az and a phi will be dr dz. Okay, I hope you still remember these things. Okay, I hope you still remember these things. Okay, so for ds bar we can write it like this. For ds bar we can write it like this. I hope people still remember these things. Okay, this is for cylindrical coordinates. For cylindrical coordinates we have written that. Okay, so for cylindrical coordinates we have done this. Okay, I hope still people remember these things. All right, so this is what we have seen in the earlier classes. So here az bar is in with something like this. Okay, just again I'm getting a call. So my az bar is something like this, right? Az bar is something like this, right? Okay, so in accordance with this az bar, in accordance with az bar, what I have here is this one, ds bar. Okay, so ds bar, whatever I have to take is this one. Okay, the ds bar and az bar, in accordance with this, what I have is this one. This is the surface area of the small part that I have considered. This is the surface area of the small part that I have considered. Okay, dr is its length, and r d phi is its breadth. So total value will be dr into the surface area dr into d phi, which is equal to ds. Okay, so here in place of ds, what I can write here is, so E bar is equal to S rho S. ds, what I can write is r dr d phi 4 pi epsilon r square plus z square by 3 by 2 by 3 by 2. Okay, this one cancel, 3 by 2 into z az bar into z az bar. Okay, instead of ds bar, what I can write is the surface area which is related with az bar, that is dr into r into d phi. So that is what I am writing it here. Okay, that is what I am writing it here. So rho s is equal to r dr d phi by 4 pi epsilon r square plus z square 3 by 2 into z az bar. What about the integral? Integral will be something like integral will be, r can be 0 and it can be also infinity. R also can be infinity. Okay, so ఇక్కడ తీసుకున్నాను r, ఇక్కడ ఎక్కడో తీసుకుంటాను. This is also a small part that I can consider in the sheet. Okay, within the sheet, if I consider like this, the r can be
Consider R can be also infinity. Consider it is an infinity also. So it is running from the R is running from 0 to infinity. The R is running from 0 to infinity. What about pi? Phi value is running from 0 to 2 pi. The phi value is running from 0 to 2 pi, right? The phi value is running from 0 to 2 pi. So this is ds dr, I mean r dr d phi by 4 pi epsilon r square plus z square by 3 by 2 into z az bar. Z az bar. Okay, so for our understanding, I think we have taken one small value at the above, right? What is that? R dr is equal to t dt. I hope this everyone remember this. We have done this. Okay, this is R and T. R dr is equal to t dt, right? R dr is equal to t dt. Okay, so wherever the z, mean the r value is there, I can change it with this thing t dt. Okay, I can change it to t dt, right? Wherever it is there, I will just change it to this one. Okay, so what I can write is e bar is equal to rho s. Z is also constant here, az is also constant here, 4 pi epsilon is also constant here. Okay, so everything is constant. So d phi is something like I'll put it this value. So r dr is t dt, r dr is d dt by this is r square. So r square plus z square, r square plus z square is, I think we have taken that as t square. R square plus z square is t square, right? R square plus z square is t square, right? So this is t square by 3 by 2, 3 by 2. Okay, then this is integral 0 to t, mean 0 to infinity. So next one is remaining part is 0 phi to 2 pi, pi to 2 phi d phi. Okay, I hope people remember that r dr is d dt, and t square is equal to r square plus z square, r square plus z square. I substituted r square plus z square as t square, and for r dr I have kept t dt, t dt. Okay, so what happens here is e bar is equal to rho s z az bar by 4 pi epsilon 0 to infinity t dt. I think I can put it as t square. Okay, so this is 1 by t square, 1 by t square. T goes 2 times here, so these things cancel. So ddt integral phi to phi. I think I can expand this 0 to 2 pi to 0. Okay, this is what I can write. So 1 by t square, 1 by t square is minus 1 by t. Okay, 1 by t square is minus 1 by t. Rho s z az by 4 pi epsilon, 4 pi epsilon. So this is 4 pi epsilon, this goes 2 times, so 2 epsilon, this is 2 epsilon, 2 epsilon, 2 epsilon into 1 by what I can write is what I can write here is I think I have to change the integral also. I have to change this integral, right? I have to change that integral also. I forgot to change that. So what is that is, so r is equal to 0. R is equal to 0. What is t? T is equal to z. T is equal to 0. R is equal to infinity. R is equal to infinity. T is tends to infinity. T tends to infinity. Okay, I have to change the integral values also. I forgot to change that. Okay, whenever you are keeping those things, r is equal to 0 and r is equal to infinity, now you are changing those into t values, right? T values. T tends to z and t tends to infinity. Okay, t tends to infinity. So here what I can write here is, while writing itself, I can change these things. I can change these values. So this is z to infinity. This is z to infinity, and here this is
1 by t minus 1 by t infinity to z, infinity to z. Okay, so if I put infinity, so rho s z a z by 2 epsilon minus 1 by infinity minus of minus plus 1 by z. 1 by infinity is 0, this becomes 0. So E bar is equal to rho s z a z by 2 epsilon z. So these two gets cancelled. So E bar is equal to rho s by 2 epsilon a z bar. This is my equation. This is my equation. Okay, I'll just repeat everything. I'll just repeat everything from the beginning. So what I am doing here is, I am finding the electric field intensity due to a infinite sheet of charge. I am finding electric field intensity due to a infinite field of charge. Okay, so this is the sheet that I have considered. This is the sheet I have considered. Okay, this is the sheet I have considered. So I am drawing the sheet again. This is my sheet. Okay, this is my sheet. Okay, on this sheet I have considered a small piece. Okay, okay, scissor తీసుకొని ఒక చిన్న piece cut చేసుకున్నాను. This particular piece is ds, that particular piece is ds. Okay, so if I represent the axes like this, this is x axis, this is y axis, this is z axis, right? I have to find electric field intensity on z axis at a point p. I have to find electric field intensity at a point p on the z axis. Okay, so now the distance between the center to this particular piece that I have considered is small r. Okay, this piece is small r. The if I join these things, the unit vector will be in this direction. Okay, the unit vector ar bar will be in this direction, right? So always perpendicular. Okay, consider it is in the form of a perpendicular that is drawn from the small piece like this. Okay, ar bar is in this direction. Okay, so this particular part is z, and this particular part is r. So by using hypotenuse theorem, I mean Pythagoras theorem, what I can write is r square plus z square. I'll consider one new variable t. I'll consider a new variable t square. Okay, so if I differentiate on both sides, this is 2r dr, 2r dr is plus 0 is equal to 2t dt, 2t dt. So from this what I can write is r dr is equal to t dt. Okay, r dr is equal to t dt. Okay, so if r tends to 0, if r is equal to 0, then z is equal to t. R is equal to 0, z is equal to t. And what happened is my signal lost or what? Okay, it is there. Just a minute. So yeah, so t, r is equal to infinity, then z is equal to z is equal to r is equal to infinity, then r is equal to infinity, then t is also is equal to infinity. Okay, so t is equal to z. ఇక్కడ రాయాల్సింది ఏంటంటే t is equal to z, then it will be easy. T is equal to z, t is equal to z. Okay, t is equal to z, right? So then what I have done is, we know from the definition of electric field intensity, E bar is equal to Q by 4 pi epsilon r square E r bar. Okay, so now what I have done is differentiate on both sides. So ఏం చేశాను, dE bar is equal to dQ by 4 pi epsilon r square E r bar, right? So మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఏంటది, charge density, surface charge density, the ratio of total charge to the surface area, surface area. So that is rho s is equal to dQ by ds. Okay, so I have multiplied dQ is equal to integral, dQ is equal to rho s ds. వీటికి నేను ఇంటిగ్రేట్ చేశాను, ఇంటిగ్రేషన్. ఓకే, ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఇది వచ్చింది. ఇంటిగ్రల్ dQ is equal to integral of rho s ds. So E bar is equal to I can write it like this. E bar is equal to integral of dQ by 4 pi epsilon r square A r bar. అయితే ఇక్కడ dr ఏంటి, dq ఏంటి, మనకు పైన వచ్చింది ఆల్రెడీ.
dq అంటే ఏంటి rho s ds, dq is rho s ds, dq is rho s ds. Okay, dq is rho s ds. Okay, so dq is rho s ds. సో ఇక్కడ మనకి ఏమొచ్చింది ఫైనల్ గాని ఇనిషియల్ వాల్యూ ఫైనల్ వాల్యూ తీసుకుంటే AR బార్ వచ్చింది. AR బార్ is QP బార్ బై modulus of QP. సో ఇక్కడ ఏం రాయొచ్చు AR బార్ is equal to, so AR bar we can find it like this, AR bar we can find it like this. Okay, so AR bar final గా మనకి minus R AR bar by plus Z AZ bar by root of R square plus Z square వచ్చింది. Right, this is what we have find out this particular point. సో మొత్తం అంతా కలిపి మనం రాస్తే ఈక్వేషన్ మొత్తం అంతా మనం ఇట్లా రాస్తే కనుక దిస్ ఇస్ వాట్ వీ విల్ గెట్. ఓకే, ఈ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ rho s ds by 4 pi epsilon r square into minus R AR bar plus Z AZ bar by root of R square plus Z square. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఏంటి R tends to 0 అని తీసుకుంటే కనుక R tends to 0 అని తీసుకుంటే కనుక we will be left with only this part. E bar is equal to integral of rho s ds by 4 pi epsilon into root of R square plus Z square whole square into Z AZ by root of R square plus Z square. Okay, so ఇలా చేసిన తర్వాత this is what we got till to this point. Okay, this is what we got till this point. ఓకే, సో మనం కార్టీషియన్ కోఆర్డినేట్స్ గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు సిలిండ్రికల్ కోఆర్డినేట్స్ లో ఇలా చెప్పుకున్నాం dr ar ప్లస్ r d5 a5 ప్లస్ dz az, దిస్ ఈజ్ dl బార్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ dl బార్. అదే ds బార్ రాయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఏం చేసాము, ds బార్ రాయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఫర్ సపోజ్ కోఫిషియంట్ az అనుకోండి, az ఉంటే కనుక az ఉంటే a5 బార్ పక్కన ar బార్ పక్కన ఏమున్నాయో అవి రెండు తీసుకొచ్చి మల్టిప్లై చేసాం, dr ఇంటూ r d5. AR బార్ పక్కన ఏం చేసాం R d5 ఇంటూ dz, A5 బార్ పక్కన ఏం చేసాం dr dz. ఓకే, ఇందులో నుంచి చూడండి జాగ్రత్తగా గమనిస్తే కనుక, సో ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ ఎలా ఉంటుందంటే ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ఏ సర్ఫేస్ వేర్ ది నార్మల్ ఈజ్ AZ బార్. ఓకే, ది నార్మల్ ఈజ్ AZ బార్, సో వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఈజ్ R d5. ఓకే, సో ఇఫ్ సంథింగ్ లైక్ ది నార్మల్ ఈజ్ AR బార్, ఓకే, ద నార్మల్ ఈజ్ AR బార్, what you have to do is R d5 dz, R d5 dz. If the normal is A5 bar, what you have to do is dr dz. Okay, ఇదంతా కూడా మనం సిలిండ్రికల్ కోఆర్డినేట్స్ దగ్గర చెప్పుకున్నామండి. దిస్ వాట్ ఎవర్ దట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్, దిస్ ఇస్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ సిలిండ్రికల్ కోఆర్డినేట్స్. ఓకే, సో సిలిండ్రికల్ కోఆర్డినేట్స్ నుంచి AZ బార్ కి ఉన్న కోఎఫిషియెంట్స్ ఏంటి, దిస్ ఇస్ dr R d5. Okay, that is equal to ds in this case. Okay, the surface area that what we have considered is ds, that is equal to dr into R d5. ఓకే, సో అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను నేను. ఏం చేశాను, మొత్తం అంతా తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నాను. ఓకే, ఈక్వేషన్స్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. సో నాకు R d5 ఇది మనకి ds ఇది. ఓకే, ఇక్కడ ఏదైతే ఆరెంజ్ కలర్ నేను హైలైట్ చేశానో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ds. ఓకే, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ds. ఓకే, రిమైనింగ్ పార్ట్ ఫ్రమ్ ద above see that Z AZ బార్ ఇవన్నీ వచ్చినాయి. తర్వాత ఏం చేశాను, మనం ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నాం కదా, R dr is equal to t dt and t square is equal to R square plus Z square, and R tends to 0, then t tends to Z, R tends to infinity, t tends to infinity. So based on this I have substituted everything into this particular equation. Okay, into this particular equation. Okay, సో ఇక్కడ మనకి టోటల్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ని నేను సాల్వ్ చేస్తే నాకు ఫైనల్ గా వాట్ ఐ గాట్ ఇస్ E bar is equal to rho s AZ bar by 2 pi epsilon. Okay, this is what I got for the entire equation. Okay, సో ఇది మనం డెరైవ్ చేసాం. ఓకే, ఏం లేదండి ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే వాట్ వీఆర్ టేకింగ్ అండ్ వాట్ వీఆర్ కన్సిడరింగ్, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, మనం ఏం తీసుకుంటున్నాము, ఏది మనం కన్సిడర్ చేస్తున్నాము అనేది కరెక్ట్ గా తెలిస్తే కనుక ఈజీగా దీన్ని సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ ఫీల్ దట్ యూ నీడ్ సంథింగ్ మోర్, ఓకే, సో చెప్పండి. ఇప్పుడు నేను చెప్పిందంతా అర్థమైందా, ఈక్వేషన్ డెరైవ్ చేయగలుగుతారా చేయలేరా, దట్ ఈస్ వాట్ మై క్వశ్చన్ ఈస్. ఓకే, కెన్ యూ డూ దిస్ డెరివేషన్? ఓకే, డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ డెరివేషన్ ఆర్ నాట్, దట్ ఈస్ వాట్ ఐ రిక్వైర్. ఓకే, సో ఇది మనకు అర్థమైంది అనుకుంటే కనుక మనం ఇంకొంచెం వాల్యూమ్ సైడ్ కూడా వెళ్ళి చేయొచ్చు. ఓకే, సో అండర్స్టాండ్ దిస్ డెరివేషన్ ఆర్ నాట్, దట్ ఈస్ మై క్వశ్చన్. యూ కెన్ పోస్ట్ దట్ ఇన్ టు ద చాట్ బాక్స్.
if you able to understand it is okay. If it is not, at what point you are unable to understand, put that into the chat box లో పోస్ట్ చేయండి. సో చాట్ బాక్స్ లో పోస్ట్ చేస్తే నాకు తెలుస్తుంది, రైట్? అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ రైజ్ హ్యాండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ ఆన్ దిస్. ఓకే, ఫర్దర్ నేను చూస్తాను, రైట్? ఇస్ ఇట్ ఓకే? కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఎవర్ దట్ ఐ టాట్ టిల్ నౌ? ఇస్ ఇట్ ఓకే? You can raise your hands or also you can say something. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒక్కటి ఏదైనా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, నేనేమి అంటే లైక్ సార్ మీరు చాలా డెరివేషన్స్ చెప్పారు అని అనుకోవచ్చు, చాలా డెరివేషన్స్ చెప్పారు సార్ ఏమి అర్థం కావట్లేదు అని అనుకోవచ్చు. ఒక్కటి ఏంటంటే మీకు ఫస్ట్ నుంచి నేను చెప్తుంది ఒకటే ఏంటంటే పాయింట్, లైన్, ఓకే, పాయింట్, లైన్, వీటి నుంచి దూరం జరగద్దు. ఓకే, సంథింగ్ లైక్ దిస్, రైట్? ఓకే, పక్కకు రాస్తాను. మనకి ఏమేమి ఉన్నాయంటే పాయింట్, లైన్, ఓకే, సర్ఫేస్ కెన్ బి ఇన్ దిస్ ఫార్మ్, ఓకే, సర్ఫేస్ కెన్ బి ఇన్ దిస్ ఫార్మ్ ఆర్ మేబీ a cube, okay, volume, okay, volume can be of a rectangle form or a cube, or maybe it can be a sphere, or it can be a cylinder, okay, it can be a cylinder. ఓకే, మీరు వీటి నుంచి ఈ బేసిక్ ఫార్మ్స్ నుంచి మీరు దాటి వెళ్ళద్దు ఫస్ట్ థింగ్. ఓకే, మనకి ఫస్ట్ బేసిక్గా ఏమేం ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏంటది? డాట్ ఉంటుంది, లైన్ ఉంటుంది, సర్కిల్ ఆర్ రెక్టాంగిల్ ఆర్ మేబీ స్క్వేర్, ఓకే, మేబీ స్క్వేర్. సో ఇవి మనకి బేసిక్ షేప్స్ ఉంటాయి. తర్వాత క్యూబ్, స్పియర్ ఆర్ మేబీ సిలిండర్. ఓకే, సో ఇది వచ్చేసరికి లైన్ అంటే లైన్, డిఎల్ అంటాం. ఓకే, సర్ఫేస్, ఇవన్నీ ఏరియాస్ అంటాం, ఇవన్నీ ఏరియాస్, రైట్? ఇది ఎంత ఏరియా. ఓకే, ఏరియా ఉంటే డిఎస్, ఓకే, వాల్యూమ్, ఇవన్నీ కూడా వాల్యూమ్, ఓకే, వాల్యూమ్ ఉంటే డివి. ఫస్ట్ ఇది మీరు అర్థం చేసుకోండి, ఇది ఫస్ట్ థింగ్ అర్థం చేసుకోండి, మనకి ఈజీగా అర్థం అవుతుంది, ఇందులో కనిపిస్తుంది, ఈ ఫిగర్స్ లో మనకు అర్థం అవుతున్నాయి. లైన్ అంటే ఓన్లీ వన్ యాక్సిస్, ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ వన్ యాక్సిస్. ఓకే, లైన్, డిఎల్. ఓకే, డిఎస్ అంటే ఏరియా, సర్ఫేస్ ఏరియా, సర్ఫేస్ ఏరియా. ఇట్ హ్యాస్ 2 dimensions, లెంత్ అండ్ బ్రెడ్త్. ఓకే, వాల్యూమ్ హ్యాస్ 3 dimensions, 3 coordinates. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఇది సింగిల్ కోఆర్డినేట్, ఇది 2 coordinate, ఇది 3 coordinates, రైట్? ఇది 3 coordinates. ఓకే, సో డిఎల్ రాసినప్పుడు ఏంటి? మనకు సింపుల్ గా డిఎక్స్ ఏఎక్స్ బార్ ప్లస్ డివై ఏవై బార్ ప్లస్ డిజెడ్ ఏజెడ్ బార్. చాలా సింపుల్, రాసేయచ్చు, ఈజీగా రాసేయచ్చు. ఓకే, దీని నుంచే నేను డిఎస్ రాస్తున్నాను అనుకోండి, అంటే నా రెక్టాంగిల్ కోఆర్డినేట్స్ లోనే నేను డిఎస్ బార్ రాస్తున్నాను. అప్పుడు ఏం చేయాలి? సింపుల్ గాని సేమ్ ఇవే ఉంటాయి, ఏఎక్స్ బార్, ఏవై బార్, ఏజెడ్ బార్. ఓకే, ఇవి ఎలాగుంటాయి అంటే మనం ఎక్స్ వై తీసుకుంటే కనుక ఇట్ విల్ బి పెర్పెండిక్యులర్ టు అవర్ యాక్సిస్. ఓకే, సో ఎక్స్ వై తీసుకుంటే అది ఏఎక్స్ బార్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుంది, ఏఎక్స్ బార్ పర్పెండిక్యులర్ టు బోత్ దీస్ యాక్సిస్, ఎక్స్ అండ్ వై. ఓకే, ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ సంథింగ్ లైక్ ఏవై బార్, ఓకే, ఏవై బార్ అంటే జెడ్ అండ్ x, okay, z and x. Can I write it like this, or y and x? Sorry, it should be something like this. This is ay bar ante this is y, this is z. Okay, y z. Okay, so if it is something like the unit vector is something like az bar, okay, az bar undanukondi, this is z and this is x. ఓకే, సో అప్పుడు ఇక్కడ ఏమైంది? సో ఫస్ట్ ఏఎక్స్ బార్ కి మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి? ఎక్స్ అండ్ వై ఉన్నాయి. సో దట్ ఈస్ ఇట్ ఎక్స్ అండ్ వై, సారీ, ఇట్ ఈస్ నాట్ వై, ఎక్స్ అండ్ వై, దిస్ ఈస్ వై అండ్ జెడ్. ఓకే, ఏఎక్స్ బార్ ఈస్ పెర్పెండిక్యులర్ టు వై అండ్ జెడ్. సారీ ఫర్ దిస్, లెట్ మీ అరేంజ్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, ఇవన్నీ యాక్సెస్ చెప్పినప్పుడు చెప్పాను, అందుకనే మనకు ఫస్ట్ నుంచి ఏ క్లాస్ అయినా సరే ఇంపార్టెంట్. ఈఎంఎఫ్ లో ఏంటంటే ప్రతి క్లాస్ ఇంపార్టెంట్. మనం ఇది మిస్ అయ్యామనుకోండి, తర్వాతవన్నీ కూడా బేసిక్స్ ఎందుకు చెప్తారంటే ఇది మిస్ అయ్యామంటే తర్వాత ఏమి అర్థం కాదని దాని అర్థం. ఓకే, అందుకని మీరు ఈజీగా రాయలేకపోవడానికి మీరు కామెంట్ చేశారు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే యు ఆర్
యు నాట్ ఫాలోడ్ ది ఎర్లియర్ క్లాసెస్, అట్లీస్ట్ పాత వీడియోస్ ఓపెన్ చేసి వినండి, చూడండి ఒకసారి, ఈ యాక్సెస్ అన్ని అర్థం అవుతాయి. ఓకే, సో ఏఎక్స్ బార్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు బోత్ వై అండ్ జెడ్. ఏఎక్స్ బార్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు బోత్ వై అండ్ జెడ్. y is perpendicular to z and x. Y is perpendicular to z and x. Okay, z and x, and z is perpendicular to x and y. Z is perpendicular to x and y. Okay, సో దీని ప్రకారం మనం రాసుకుంటే కనుక ఎక్స్ బార్, ఏఎక్స్ బార్ రాస్తే కనుక డివై డిజెడ్ వస్తుంది. డివై డిజెడ్ ప్లస్ డివై డిజెడ్ ప్లస్ ఏ వై బార్ రాసామనుకోండి, ఏ వై బార్ రాస్తే డిజెడ్ డిఎక్స్ ప్లస్ డిఎస్ డిజెడ్. నెక్స్ట్ ఏ జెడ్ బార్ రాసామనుకోండి డిఎక్స్ డివై, డిఎక్స్ డివై, డిఎక్స్ డివై. ఓకే, దిస్ ఇస్ సర్ఫేస్. అదే వాల్యూమ్ డివి రాసామనుకోండి, రెక్టాంగులర్ కోఆర్డినేట్స్ లో వాల్యూమ్ రాసామనుకోండి, ఏమవుతుంది డిఎక్స్ డివై డిజెడ్. 3 కోఆర్డినేట్స్ ఉంటాయి. ఇందులో 1 కోఆర్డినేట్ ఉంది, ఇందులో 2 కోఆర్డినేట్స్ ఉంది, ఇందులో 3 కోఆర్డినేట్స్ ఉన్నాయి. ఎక్స్ వై జెడ్ 3 కోఆర్డినేట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ రెక్టాంగులర్ కోఆర్డినేట్స్. ఓకే, అదే సిలిండ్రికల్ అనుకోండి, సిలిండ్రికల్ కోఆర్డినేట్స్ ఏంటి, డిఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఆర్ ఏఆర్ బార్ ప్లస్ ఆర్ డి5 ఏ5 బార్ ప్లస్ డిజెడ్ ఏజెడ్ బార్, డిజెడ్ ఏజెడ్ బార్. ఇక్కడ కూడా సేమ్ అంతే, డిఎస్ బార్ రాసాం అనుకోండి, డిఎస్ బార్ రాస్తే ఏమైంది ఏఆర్ బార్ మళ్ళా సేమ్ ఏ5 బార్ ఏజెడ్ బార్. ఇలా ఉంటే ఏమైంది, దిస్ ఇస్ ఆర్ డి5 డిజెడ్, దిస్ ఇస్ డిఆర్ డిజెడ్ ప్లస్ దిస్ ఇస్ డిజెడ్ కదా, ఇక్కడ ఏజెడ్ కదా, ఏజెడ్ అంటే డిఆర్ డి5. ఓకే, డివి కావాలనుకోండి, డివి కావాలంటే అన్నిటిని దగ్గర తీసుకొచ్చి డిఆర్ డి5 డిజెడ్. ఈ సిలిండ్రికల్ కోఆర్డినేట్స్, రైట్, ఈ సిలిండ్రికల్ కోఆర్డినేట్స్. అలాగే స్పెరికల్ కోఆర్డినేట్స్. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ సిలిండ్రికల్ కోఆర్డినేట్స్ దగ్గరే మనం చెప్పుకుంటున్నాం. ఓకే, సర్ఫేస్, ఇప్పుడు మనకి ఏదైతే షీట్ అంటున్నామో షీట్ ఈజ్ సర్ఫేస్, షీట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ సర్ఫేస్, సో డిఎస్ బార్ వచ్చింది. సో డిఎస్ బార్ ఏజెడ్ బార్ అంటే ఏంటి, డిఎస్ బార్ ఏజెడ్ బార్ అంటే చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ ఏం వచ్చిందో. లెట్ మీ, ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ స్లో. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ఏజెడ్ బార్ పక్కన ఏముందో చూడండి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ యువర్ డిఎస్ బార్. నౌ దిస్ ఈజ్ యువర్ డిఎస్, దట్ ఈస్ యువర్ డిఎస్. ఏదైతే ఏజెడ్ బార్ పక్కన ఉందో అదే డిఎస్ అవుతుంది. సో అదే నేను ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నాను, డిఎస్ బార్ లో అదే సబ్స్టిట్యూట్ తీసుకొచ్చి సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. రైట్, ఇక్కడ చూడండి నేను ఏదైతే డిఎస్ ప్లేస్ లో ఏం పెట్టాను, డిఎస్ ప్లేస్ లో ఇక్కడ రోఎస్ డిఎస్ ఉంటే ఆ డిఎస్ ప్లేస్ లో ఏం పెట్టాను నేను, డిఆర్ డి5. దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ సబ్స్టిట్యూటెడ్. ఇది మనం ఆల్రెడీ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఏది, ఈ సైడ్ ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేసాం మనం ఆల్రెడీ. దిస్ థింగ్ వీ హావ్ ఆల్రెడీ ఫౌండ్ అవుట్, అండ్ ఎంటైర్ ఈక్వేషన్ వీ హావ్ ఫౌండ్ అవుట్ బై అవర్ డిస్కషన్. ఈ ఈక్వేషన్ ఈ బార్ ఏదైతే ఫైండ్ అవుట్ చేశానో అదంతా కూడా బై డిస్కషన్ నేను ఫామ్ చేశాను. ఇక్కడ మనకు ఓన్లీ అజంప్షన్ ఏంటంటే r² + z² = t². ఎందుకు అంటే లైక్ ఐ కాంట్ డూ దిస్ పర్టికులర్ డిఫరెన్షియేషన్. ఓకే, ఈ కంప్లీట్ డిఫరెన్షియేషన్ నేను చేయలేను, నాకు సాధ్యం కాదు. సో సింపుల్ మెథడ్ నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే, వాట్ ఐ డిడ్ ఇస్ ఐ కన్వర్టెడ్ దట్ ఆర్ బార్ ఇంటూ ఎ డిఫరెంట్ యాక్సిస్. r² + z² ఉన్నదాన్ని నేను ఏం చేశానంటే, మీకు ఆల్రెడీ ఈ లైక్ ఇంటిగ్రల్స్ చేసేటప్పుడు మీకు చెప్తారు ఆల్రెడీ. ఓకే, వాట్ వీ డూ ఈజ్ విల్ కన్సిడర్ యూవి, du dv. ఓకే, like u into dv and another will be v into du. ఓకే, సో ఇలా మనం చేస్తాం. ఇంత పెద్ద ఈక్వేషన్స్ కి మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ ఉన్న చేసాం అనుకోండి, ఇట్ విల్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ అస్ టు క్యాలిక్యులేట్ దిస్. సో అక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను, సింపుల్ అజంప్షన్ కింద నేను ఏం చేశానంటే, వాట్ ఎవర్ దట్ ఐ హ్యావ్ దట్ r² + z² ఏదైతే ఉందో r² + z² = t² అని రాసుకున్నాను. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ డిఫరెన్షియేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు r dr is equal to 2t dt, సారీ t dt, ఇది వచ్చింది ఒకటి. ఓకే, r dr ప్లేస్ లో t dt పెట్టుకోండి ఫస్ట్ థింగ్. నెక్స్ట్ r 0 అయితే కనుక ఏమైంది, r 0 అయితే కనుక t = z అయింది. r ఇన్ఫినిటీ అయితే ఏమైంది, t = అయింది. సో దీని ప్రకారం నేను ఇక్కడ యాక్సిసెస్ చేంజ్ చేసుకున్నాను. ఇక్కడ నాకు ఏదైతే ఇంటిగ్రల్స్ ఉన్నాయో ఇంటిగ్రల్స్ ని చేంజ్ చేసుకున్నాను. సో ఇక్కడ 0 to ∞ ఉండేది కాస్త z to ∞ అయింది. సో అదంతా సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను నేను. అదంతా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నాకు ఫైనల్ గా ఇది వచ్చింది. ఓకే, ρs/2ε az బార్.
సిమిలర్గా ఒకవేళ మనం వాల్యూమ్ కన్సిడర్ చేసినా సరే వాల్యూమ్ కూడా మనం సేమ్ ఈక్వేషన్స్ డిరైవ్ చేయొచ్చు. అది ఇప్పుడే మనకు వాల్యూమ్ అంతా అప్పుడే లేదు, గాస్లా వచ్చినప్పుడు వాల్యూమ్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసి అక్కడ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఓకే, యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఓన్లీ సర్ఫేసెస్ 3 ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో ఈ 3 డెఫినేషన్స్, ఈ 3 డెరివేషన్స్ ఒకసారి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, మై సజెషన్ ఈస్ ప్రాక్టీస్ ఆల్ దీస్ 3 ఈక్వేషన్స్. మనకి ఇక్కడ 3 ఈక్వేషన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? వన్ ఈజ్ ఫర్ ఇన్ఫినైట్ లైన్ ఆఫ్ చార్జ్, దట్ ఈస్ E bar is equal to rho L Ay bar by 2 pi epsilon r. Next one is something like your circular ring ki electric field intensity E bar is equal to rho L Rz Az bar by 2 epsilon r square plus z square power 3/2. Okay, next electric field intensity due to infinite sheet of charge. Okay, infinite sheet of charge, that is infinite sheet of charge is epsilon is equal to rho s by 2 epsilon Az bar. Okay, ఈ 3 లో నుంచి కంపల్సరీగా ఒక డెఫినేషన్ ఎగ్జామినేషన్స్ లో వస్తాయి. ఓకే, ఫైండ్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ సర్క్యులర్ రింగ్, మేబీ సర్క్యులర్ రింగ్ అండ్ మేబీ ఫర్ ఇన్ఫినిట్ షీట్ ఆఫ్ చార్జ్. ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి ఖచ్చితంగా వస్తుంది. సో మై సజెషన్ ఈస్ ఫస్ట్ యూ ట్రై టు డూ దిస్ డెరివేషన్ బై యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే, ఒకటికి 2 సార్లు డెఫినేషన్ రాయండి. ఓకే, మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ కమింగ్ అప్ క్లాసెస్. ఓకే, ఇప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మీకు ఫర్దర్ గా యూజ్ అవుతుంది, అదర్వైజ్ no use. Okay, so I hope it is clear for everyone. Any doubts till now? Okay, so yeah, so if you have any doubts you can ask, otherwise you can post that into the chat box.